To put some foundation that is one tone darker than her original skin so that we can get the facial structure. 무대 위에서는 사실 이제 아이돌들은 춤도 추고 노래도 하고 하기 때문에 이렇게 땀을 흘릴 수가 있어요. 그렇기 때문에 베이스를 굉장히 탄탄하게 하지 않으면 금방 화장이 무너져요. Because idols up on the stage, they dance and sing together at the same time, right? So they usually sweat. So if we do not make the base makeup very firm, it will going to break all the makeups. 그래서 땀에 강한 제품을 많이 사용합니다. That's why we prefer products that are very, how to say, could actually fight against those sweats. 우선 외곽을 잡아주고요. So I was able to take the external parts already. 제가 지금 여기까지만 발랐잖아요. 이제 중앙부를 밝혀줄 거예요. So since I have done in the outer parts of the face, I'm going to make it a brighter part for the center What's part of the next? face. 중앙부는 본인 피부톤보다 2톤 정도 훨씬 더 밝은 색깔을 사용하시면 좋아요. And it's much recommended to use two-tone brighter than her original skin color. Oh, whitening. 파운데이션을 바를 때 스펀지도 많이 두들기면 밀착력이 훨씬 더 높아지거든요. So also when you're doing the foundation, it's much recommended to pat the sponge as much as possible so that the absorption of the foundation could go really well. 좀 무대 위에서 화장이 베이스가 무너지지 않게 좀 많이 두드려줄게요. I have to pat it a lot of times so that just in case she sweats on stage, the base makeup that we have done will not going to be broken. 근데 메이크업이 들어가기 전에 굉장히 중요한 부분이긴 해요. So before we move on to the main makeup, there's actually a very important part. 입술에 제가 지금 바르는 거는 립밤이에요. Lip balm? So the one that I am applying right now is the lip balm. Yeah, red 사실 lip balm. 피부는 저희가 기초를 바르잖아요. 기초. 그리고 스킨 로션을 바르는데 사실 입술도 피부 조직 중에 하나이기 때문에 입술에도 기초를 발라줘야 돼요. 그게 립밤이에요. So just how we do the skincare, we apply like lotions or skins so that before we do the makeup, it could be prepared, right? Also for the lips, since it is also one part of the skin, we have to apply for the skincare, and in that procedure, we use lip balm. 그렇기 때문에 사실 이거는 여성분들도 그렇고 남성분들도 자기 전에도 얼굴에 기초 바르듯이 입술에도 항상 립밤을 바르고 주무시면 아침에 일어났을 때 입술이 건조하지 않을 거예요. So just like how you do your skincare every night before you go on bed, if you apply lip balm every night, you can actually wake up with less drier lips. Right? I like that. 네, 지금 이제 베이스가 다 되어 있고요. 여기서 이제 하이라이트가 들어갔어요. So the base makeup has been done. Now we're moving on to the highlights. 아이돌 메이크업을 보면 굉장히 피부가 포샤시하잖아요. If you see those idol up on stage with their makeups, they're very white and shiny, right? 그래서 이렇게 제일 밝은 컨실러를 이용해서
So using the brightest concealer, Concealer. 눈밑 다크서클과 요 애플존을 밝혀주는 겁니다. I'm going to brighten up the part of the eye bags and the ample zone. 이렇게 밝혀줬을 때 이제 여기서 여기 부분과 얼굴 외곽에 이제 명도 차이가 나면서 훨씬 더 얼굴이 무대 위에서 좀 입체적으로 보이겠죠? So if you can actually track the difference of the color in the inner part of the face and the outer part, you can see the gradation of the brightness, which makes the facial structure looking more dimensional, right? 네, 그리고 이제 눈밑 다크서클을 커버할 겁니다. So now I'm going to cover the eye bags under the eyes. Oh. Kaya pala may ano pala eye patch. 아이돌 메이크업은 사실 아이 메이크업이 굉장히 주가 되는 메이크업이거든요. You know, the main course of the idol makeup is actually with the eyes. 그래서 눈밑 다크서클을 좀 꼼꼼하게 잡아줘야 돼요. So we have to carefully cover up the eye bags. I like that transformation though. 네, 이렇게 하면 피부가 화사해지죠. In this case, we can see her skin has been done brighter. 그럼 여기서 조금 더 생기를 올리기 위해서 하이라이트와 블러셔를 사용해요. So now to make her face more vibrant, we're going to use blusher and highlights. Blusher and highlight. He said that. She put the random blush and highlight. 하이라이트를 바르실 때는 톡톡톡톡 밀지 말고 톡톡톡 두드리면서 발라주세요. When you're applying the highlights, make sure you do not sway left and right, Highlight. but just pat on your face gently. 왜냐면 브러쉬의 이 결이 스치면서 피부에 약간 얼룩이 질 수 있기 때문에 톡톡톡톡 살며시 두드려주면서 발라줘야지 훨씬 더 예쁘게 표현이 됩니다. Because if you actually sway left and right, those lines on your brushes could actually ruin and make some marks or spots on your faces. So it is very recommended to pat it gently so that it could actually mix well with the makeups that you've done. 일단 생기를 불어넣어줄 수 있는 블러셔를 And also, I'm applying now the blusher, which could actually make the face more vibrant. Oh, a blusher. 저희 이제 무대 메이크업에 보면 색감이 조명에서 좀 잘 이렇게 반사돼서 잘 안 보일 수도 있기 때문에 색조를 좀 진하게 올리는 편이거든요. And because, if you go up on the stage, the lights on the stages are very bright, which actually cannot covers up the colors that we've already put on the face. That's why we have to make the colors very certain and clear, or how to say it, we have to make the colors much visible on the faces. 그리고 이렇게 약간 눈 주위에 붉게 연결해서 발라주면 훨씬 더 좀 생기 있어 보이고 무대 위에서 조금 더 표현이 더 잘 되는 색감 표현이 더 잘 되고. And also, if you connect the redness of the blushers to the eyes part, it actually makes her look more lively and vibrant. And the charms of her vibrant could actually be seen very well up on stage as well. 무대 메이크업, 사실 아이돌 메이크업은 조금 데일리로 하고 다니기에는 좀 과할 수 있지만 사실 데일리 메이크업에 좀 적용할 수 있는 부분이 이렇게 살짝 눈 밑에 블러셔를 했을 때 어려 보이고 그리고 좀 다크서클로 인해서 피곤해 보이는 그 느낌을 커버할 수가 있어요.
So of course, when we do this kind of idol makeup in our daily lives, that's gonna be too much. But also there are some points that we can take away from the idol makeup, just like how I explained a while ago that you can apply your blushers around your eyes so that you can look more vibrant and younger, right? 그리고 이 메이크업은 요즘 한국 아이돌들이 많이 하는 방법인데 콧잔등을 연결해서 이렇게 블러셔를 하는 거 굉장히 많이 해요. And for this one, it is very trending for the K-pop idols these days, where they connect the blushers between their cheeks to their nose. 사실 우리는 이거를 한국말로 숙취 메이크업이라고 부르거든요. And in Korea, we call it the hangover makeup. 이렇게 취했을 때 이렇게 발그레지는 그 느낌이 사실 여자들이 예뻐 보이잖아요. 그 느낌을 표현을 하는 거예요. So because when we get drunk, there's a tendency for our cheeks and nose to turn red, right? So that's how we kind of express. And girls actually look pretty when their face or their nose turns like reddish color. That's why we're applying that in makeup as well. 동감하시나요? Do you guys agree? Yeah. Yes. What's next? 여기에 약간 우리가 이제 옷을 입으면 마지막에 주얼리를 찾는 것처럼 얼굴에 주얼리를 착용을 해볼게요. So now we're going to apply the jewelries, just like after wearing clothes, they put some Jewelries. accessories, right? So let's try to put on some jewelries on her face as well. Oh. Not bad. 지금 콧잔등 가운데에 나비를 붙여줬어요. So I have applied the butterfly jewelry on the tip of her nose. 이미 이거 하나만 붙여도 너무 예쁘지 않아요? It's so pretty with just one single jewelry alone, right? 나비를 She's putting up more. 콧걸이 한 것처럼 표현을 해줄 거예요. So I'm going to apply it and express, in a way to express like she has her necklace. 또 이런 액세서리는 어디서 구하나요? 이런 것도 많이 물어보시거든요. Actually, I get a lot of questions like how do they actually acquire those kind of jewelries or accessories? 사실 그 네일 케어 할 때 여기에 파츠 붙이잖아요. 그 재료예요. Yeah, it's actually the same materials that they use for the nail arts when they apply those gems or the jewelries. It's the same material. 이거 같은 경우에는 이 큐빅에 스티커가 이미 붙어 있어서 떼서 그냥 붙이기만 하면 되는데 사실 그렇지 않은 것들은 이런 투명 풀이 있어요. 이걸로 붙이시면 돼요. 얼굴에 톡 찍으셔서 붙이시면 돼요. So those kinds of sticker type, we can just detach it and attach it on the skin that you wanna improve. But those jewelries that are not available, you can actually use that transparent glue. So you can paste them on your face first, then apply the jewelries.
점점 이제 목걸이 형태가 나오죠. Now you can see the shape of a necklace on her around her nose, right? Beautiful face. Look, the audience is just seeing Angela's transformation while getting her makeup. There. Some Zaya fans could watch this. 어떠세요? How is it, guys? Yes! 이렇게 한 상태 이제 아이 메이크업이 들어가겠습니다. Now from this point, we're gonna move on to the eye makeup. Eye makeup. It's the next. 베이스와 똑같이 아이 메이크업도 무대 위에서 지속력이 있어야 되면 탄탄하게 이제 섀도우를 올려야 되거든요. 그렇게 하기 위해서는 섀도우 하기 전에 프라이머를 먼저 노릇하게 발라줄게요. 프라이머. So of course, just like the how I did the base makeup, it should have the durability because they're going to sing and dance, and it might cause some sweat on the stage. So to make actually make the shadow thicker, we're going to apply the other products applicable for the eye parts before putting the shadow. 프라이머를 발랐을 때 장점은 섀도우의 발색력을 높아주고 높여줘요. So the strength of a fiber is that when you apply it, it actually increases the appearance of the shadow when they apply it. Go for it, KAIA Angela. 언더는 그 요즘 한국에서 유행하는 또 이제 그 메이크업 중에 하나가 눈 밑에 애교살 메이크업을 하거든요. 이 애교살 메이크업의 유행이 사실 아이돌 메이크업에서 비롯됐어요. And also, I'm going to move on to the trending makeup in Korea right now is the under eye puff, or it's called 애교살 makeup. So this Under 애교살 eye makeup is puff? actually from the idol makeups. It was originated from the idol makeups. 애교살 메이크업은 사실 Nice. 하기 전에 눈웃음을 먼저 하는 게 되게 중요하거든요. So the one of the most important thing before you proceed with the 애교살 makeup or the under eye puff makeup is that you have to make your eye smile. 그 눈웃음 했을 때 여기 잡히는 음영도 있죠. 거기에 약간 이런 브라운 섀도우로 보면은 좀 잡아주시면 돼요. So, there is a point of a fat where it goes in and out. So you have to make the contrast in that part. Stunning beauty. 이렇게 잡아주고 있는데 이제 하이라이트 지금 어둡게 잡아주셨으니까 밝게 그 위에 밝혀줘야 돼요. So since I have actually set the contrast, now I have to make it brighter using the highlight. 조금 자연스럽게 살짝 퍼트려주시면 돼요. Then to make it naturally, I'm going to adjust a little bit. 살짝 펴고 있나요? Yeah, it makes it smile.
And you can just make your eyes smile. Okay? Whoa! She's smiling already. But 차이가 look, 보이시나요? Do you see the difference? When yes, we're I like see with the our eye? difference. But they feel the difference. Oh! 애교살 메이크업 모델분들 해보셨어요? Have you actually tried putting Ego style makeup before? 아이돌 맞으시네요. Yeah, she is actually an idol, yeah. 이 정도 하고요. 이따가 마무리를 할게요. So you're gonna finish that later. 이제 아이라인이 들어갈 건데요. I We're lied. gonna do the eye lines. Yes, I heard what she said. I lied. 감사합니다. 아이돌 메이크업의 포인트는 사실은 속눈썹이 포인트이기 때문에 저는 이미 속눈썹을 지금 붙인 상태예요. 그래서 라이너는 과하지 않게 들어갈 겁니다. So for the idol makeups, the emphasis that we have to give is with the eyelashes. So since we were able to paste her the eyelashes beforehand, coming up on the stage, Oh. the eyeliners should be very thin because the emphasis that we want to give on this makeup is the lashes, not the eyelines. Close your eyes. 라이너를 그릴 때 본인의 눈 사이즈보다 눈이 조금 더 확장돼 보일 수 있게 그려주는 게 중요하거든요. 그래서 눈을 떴을 때 본인 눈꼬리 끝나는 지점부터 시작해서 바깥쪽으로 빼주시면 돼요. So when you're applying eyeliners, it's very important that once you have opened it after you have put your eyeliner, you should have an effect like your eyes are looking larger than you have applied it. So it's much recommended to start with the point where your eye line ends, then expand it a little bit, then apply it slowly. 언더도 같이 그려줄게요. 언더는 근데 하실 때 전체적으로 다 메꾸면 답답해 보일 수 있기 때문에 언더는 앞쪽이랑 이 앞쪽부터 해서 눈동자 끝나는 지점까지. Yeah, so we're gonna do the under part of the eyes as well. But if you apply too much, it could actually give an impression of looking like a tired. So it's actually very recommended to just apply it gently on the lower parts of the eyes. 그래서 앞쪽은 눈동자 끝나는 데까지 라인을 잡아주고 뒤쪽은 여기 삼각 쪽 부분을 연결해서 조명을 해줍니다. Then we're going to make the contrast by applying the eye lines up until the end of the eyeline part of the under eyes, up to the triangular zone of the eyes. 그렇게 하면 앞에 라인은 눈동자를 더 확장돼 보이게, 눈목을 더 커 보이게 만들어주고요. 이 뒤에 있는 이 오명은 눈꼬리가 더 길어 보이게 만들어줍니다. So
the initial part of the eyelines that we have input makes an effect of your eyes looking much larger. And if you extend your eye lines into the end of the triangular zone, it makes your eyes Ah, it's looking falling much again. longer. Look at them. Zubzaya fans are watching. 하는 사이에 나비가 떨어졌어. 다시 붙일게요. Oh, so the butterfly jewelry has been taken off. I'm gonna paste it again. 괜찮아요. 나비 많아요. So here we have a lot of butterflies. I think the butterfly jewelry is falling off. Nahulog pala. 이제 마스카라. So now we're moving on to the mascara. Oh, eye mascara. 해볼게요. 마스카라도 마찬가지로 메이크업이 무거워 보이면 안 되기 때문에 문든 상태에서 결을 잡아주듯이 빗어주듯이 발라줍니다. So also for the mascara, your makeup should not look very thick. That's why for the mascara part, you just have to um, paste it or apply it in a way that you're just combing your hair. 언더 마스카라 굉장히 중요하죠. And also, the under mascara is also very important. Under mascara. 언더 마스카라를 어느 정도 좀 자연스럽게 하고 난 다음에 무대에서는 사실 이게 잘 안 보여요, 승수이. 그래서 언더에도 속눈썹을 좀 붙여줄 거예요. So after doing some mascaras for the other part as well, so that it could look naturally, one of the issue is that the under eyelashes are not very visible when they're up on stage. So now we're going to paste some lashes in the upper part. Eyelashes. 한국말을 쓰고 I heard someone saying Korean. 뭐라고 했죠? 뭐라고 하셨죠? 네. What did you say earlier? 예뻐요? Why did they laughing? 지금 밑에 붙였거든요. 느낌이 훨씬 더 다르죠? So I pasted in her under eye the lashes. So it has a very different image right now, right? 더 인형 같지 않나요? Doesn't she look like a doll? This time? Yeah. See. 혹시 아는 사람인가요? Do you know him personally? All of them. Ah, 그렇구나. 그래 제일 좋은 자리를 앉아줬네. and he's in the best spot right now, right? How many eyelashes that she put? 예뻐요. It's so pretty. Yeah. 연결해서 마스카라 한번 넣어볼게요. So with that, let's try with the mascara one more time. I don't know how many eyelashes that she put on it.
다음 아이라이너를 지금 제가 펜슬로만 잡았잖아요. 이제 메이크업이 다 되어 있는 상태에서 아이라이너를 조금 더 선명하게 잡아볼게요. So I only made your eyeline using the pencil, but for us to make your eyelines more visible and precise, I'm going to apply it once again. 네, 점막을 먼저 메꿔주시고요. Now we're filling up the eyelids part first. 가만히 Oh, 가시고. oh, she closed their eyes already. She closed her eyes. 조금 더 선명해졌죠? Now we can see her eyelines have been more precise and visible right now. 이제 눈썹, 아이브로우를 그릴 차례인데요. Now it's time to draw the eyebrows. Eyebrows. Huh. Eyebrows. Whoa. I recommended she lift her eyebrow already. 최대한 좀 자연스럽게 그리기 위해서는 본인이 갖고 있는 눈썹 결을 잘 살려줘야 되거든요. 그 우선 잘 빗어줘야 돼요. So for us to apply the eyebrows and make it draw very naturally, we have to make sure that it has to follow the lines of your eyebrows. So it's very important to arrange the lines of your eyebrows first. 그래서 눈썹이 이렇게 좀 처져 보이면 사람이 우울해 보이잖아요. 눈썹 끝을 처져 보이지 않게 정리를 해줄 거예요. And also, if the end line of your eyebrows becomes too down, it may actually look like you're kind of depressed or something. So it's very recommended to arrange the tip of your eyebrows. Shh. 정리만 해도 지금 눈썹이 조금 단정돼 보이죠. You know, I'm just arranging her eyebrows right now, and it actually looks very clean right now, right? Oh! She laughing again. 그 상태에서 눈썹 결을 따라서 그려주시는데 거의 대부분 앞머리는 본인이 갖고 있는 앞머리 숱이 많잖아요. 끝부분을 연결해서 그려주시면 돼요. 앞머리에서부터 끝부분을 연결. So now I'm going to apply the eyebrows. It is very important to follow the lines of the hairs in your eyebrows. So I'm going to connect from the middle part to the end part first. 오른쪽도 마찬가지고 Same case for the right side of the eyebrows. 눈썹도 마찬가지로 눈 크기를 확장시키듯이 눈썹도 길이감을 본인 눈썹보다 끝에 조금 더 1, 2mm를 더 줄여서 눈썹을 좀 더 길게 빼주세요. So just like how we did with the eyes, where we actually tried the makeup so that the eyes could look larger, we have to draw like 1 millimeters longer for the eyebrows, so that the eyebrows could actually look longer than the actual. 마스카라로 앞머리를 좀 빗어줄 거예요. And I'm going to arrange the front hair of the eyebrows with using the mascara.
그러면 이 앞머리에 눈썹 결이 딱 잡히면서 훨씬 더 눈썹이 좀 선명해 보이거든요. Then it actually makes your eyebrows very visible because it actually fixes the hair in your eyebrows. Oh, 사실 이거는 뭐예요? 속눈썹 컬을 잡을 때 많이 사용을 하는데 Yeah, this is very much used when you're actually having the curls and the lashes, 앞머리 눈썹 결 잡을 때도 많이 사용해요. and also it's very much used for fixing the hair in the eyebrows as well. 근데 이거는 사실 따라 하시려면 좀 조심해야 될 게 잘못하면 눈썹이 탈 수 있기 때문에 But you have to be very careful if you're following this at home because your hairs might burn. Mapanganib to. It's very dangerous. 그래서 이제 윤곽을 잡을게요. Now we're going to get the facial structure. 아까 이미 베이스 단계에서 윤곽을 잡아놨기 때문에 쉐딩이 많이 들어갈 필요는 없어요. Since we were able to get the facial structure when we were doing the base makeup, there's no much shadings that's necessary for this part. 그리고 모델이 얼굴이 워낙 작으셔서 쉐딩이 크게 많이 필요하지가 않네요. And I think because the face of our model today is very small, the necessary shading is very small. Come on, KAIA Angela. 이제 코시 Now we're going to do the shading for the nose. Oh, careful with that. 아이돌 메이크업 중에 사실 대부분 아이돌들은 다 얼굴이 작고 키도 크고 날씬하고 비율이 너무 좋아요. 그래서 얼굴 쉐딩이 크게 중요하진 않는데 이 콧볼 쉐딩은 굉장히 중요하게 생각하거든요. You know, usually also the same case for the Korean idols. They usually have a very good ratio when it comes to their body structure, and also their face is very small. So their shading when it comes to their external feature of their faces is not really necessary. But doing the shading for their nose tips, their tips of their noses, is very crucial because 메이크업으로 성형이 나와요. 코가 진짜 높아 보일 수 있게 할 수가 있어요. we can actually do plastic surgery using the makeup. Like you can actually make your nose tip look higher if you do the shading on your noses. 벌써 높아졌죠? Now you can see that her nose tip has got higher, right? 지금 제가 코끝에만 하이라이트를 했어요. And I'm putting a little bit of highlight on the tip of her nose right now. 이게 한국에서는 진주알 메이크업이라고 코끝에 진주가 딱 박혀있는 듯한 메이크업을 그렇게 불러요. In Korea, we're actually calling this a pearl makeup because it looks like a pearl stuck on your nose. 이렇게 보면 코끝에 You can see on the tip of her nose, it's like a pearl. It's actually stuck on her nose, right? 이게 코가 높아 보이는 효과도 있고 그리고 코가 긴 사람은 중앙코가 짧아 보이기 위해서 이 하이라이트를 코 끝에 말고 조금 위쪽으로 하면 좀 짧아 보이는 효과도 있어요. So it actually has an effect that her nose tip look higher, and for people who actually have like the long nose, they put the pearl makeup in the upper part so that their nose could actually look shorter. 이제 컨실러로 잡티를 좀 가려서 베이스를 만들어 해볼게요. Now I'm going to cover up some troubles using the concealer.
Why is she applying this? 컨실러 하실 때 지금 베이스가 얼굴 윤곽도 잡아놓고 얼굴 맞춤한 부분 밝게 해놓고 했기 때문에 피부톤이 다르잖아요. 그 피부톤 다른 컬러에 맞춰서 얼굴 외곽은 좀 어두운 컨실러로 발라주시고요. 얼굴 중앙부에 있는 잡티를 커버할 때는 거기에 맞춰서 밝은 컨실러로 커버해 주셔야 돼요. So when you're applying the concealers, because when we were doing the face Concealer, makeup a she while said. ago, we wanted to make the facial structure. So the external part of the face, we use the foundations that are darker. On the other hand, when we're doing the center, we actually use the foundations that are brighter, right? So for the concealer as well, when you're actually removing the marks in the external part, you have to use the darker colors. And also, when it's in the center part, you have to make a brighter concealer so that the colors do not ruin the makeup. 이제 파우더 위에 파우더를 위에 발라줄 건데 땀이 많이 나는 입주이나 코 옆이나 그리고 볼 앞쪽에 보면 모공이 있는 부분 있잖아요. 거기 부분을 파우더 처리를 해줄 거예요. So I'm going to apply some powders and where sweats can actually be generated easily around the nose and also to the holes of the faces. We can generally apply the powders so that it can prevent them from ruining the makeup. 그다음에 이제 하이라이트. And now highlights. Oh, highlight. She's looking up. 밝혀준다고 생각하시면 돼요. We can think like we're brightening up her makeup. 여기서 마지막으로 조금 더 블링블링하고 무대에서 반짝반짝반짝 빛이 날 수 있게 펄을 마지막에 이제 올려줄게요. So now, to let her look more shiny and glittering on stage, we can apply some pearls. Rose? 이렇게 좀 크리미한 사이로 With this kind of creamy type. 지금 제가 눈 옆에 한 것 같은 느낌으로 Just like how I applied at the side part of my eyes. 먼저 이렇게 올려주시고요. I'm gonna gently pat on it like this. She looks brighter. Angela. 보면 이렇게 반짝반짝하는 펄이 있어요. You 입자가 can see the 굉장히 glittering pearls, right? 근데 이런 붉은 입자를 사용해야 무대에서 굉장히 뭐랄까 요정 같은 그런 느낌이 표현돼요. We have to make use these kind of thick particles because so that when they're up on stage, they can show a vibe of like a fairy or something. Glittery pearl. Oh. She put that. 반응이 굉장히 좋네요. They have such a great reaction for you, by the way. 진짜요? 혹시 메이크업 끝나고 일정이 있으세요? Do you have any schedules after the makeup?
아하. 아, 팬이. 이대로 그냥 가셔도 되겠는데. 아, And you can just go like this, right? 이렇게 아까 립밤 발라놨던 거를 조금 지워주시고 이제 입술 메이크업 들어갈게요. I'm going to remove a little bit of lip balm that we have done. I'm going to start with the lip makeup. 립 메이크업은 본인이 갖고 있는 입술 컬러가 있잖아요. 그 컬러가 있으면 색감을 얹었을 때 발색이 본연의 립스틱 색깔의 표현이 잘 안 되기 때문에 입술 색깔을 조금 파운데이션으로 살짝 죽여줄게요. You know, because everyone has their own lip color, own original lip color, right? So in that case, the color expression that we want to make with our makeup could actually go bad because of the because it cannot blend with the color of the lipstick that we want to use for the lip makeup. So how, we're gonna blend the make the color of the lips more pale for now. 입술도 마찬가지로 무대에서 잘 지워지지 않게 제품을 선택하는 게 좋은데요. 그 중에 하나가 이제 틴트, 립 틴트를 먼저 발라주시면 돼요. You know, just like how we did with the makeup, it is very important for us to choose a lip product that is not very much erasable because they're gonna be singing on stage. So, especially for the lip tint, we have to be very careful with choosing the product that's very durable. 안쪽으로 그라데이션, 안쪽으로 더 진한 컬러를 발라주시고요. And we're applying a darker color in the inner part of the lips to show the gradation. 그다음에 입술에도 촉촉하게 피부는 좀 너무 블러시하지 않게 하는 게 좋지만 입술은 굉장히 블러시하게 촉촉하게 표현해주는 게 훨씬 더 예뻐요. Since it is much prettier for the lips to have like a glossy look, so we're going to apply the lip gloss on it. Beautiful. 네, 이렇게 해서 아이돌 메이크업이 끝났습니다. So that's 어떠셨나요? how idol makeup is done. Thank you. 혹시 궁금한 점 있나요? Does anyone have any questions regarding the makeup? Perfect. Yes. For which one? Redness or what? You mean the blusher? Angela. 컨실러 같은 경우에는 어떤